Поэтому, дорогие мои друзья, сыновья демонов, вам следует развивать в себе сознание Кришны, ибо оно способно сжечь семя кармической деятельности, навязанной душе прямоумной материальной природе, и может постановить бесконечную смену состояний разума, бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Иными словами, когда человек встает на путь сознания Кришны, он очень быстро избавляется от невежества. Report. This is confirmed in Bhagavad Gita. Mamcha yoga vicharena bhakti yogena sevate sagunam samiti dhyaitan brahma bhuya kalpate. One who engages in full-time devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of nature and comes to the level of Brahma. Комментарий. Эти слова находят подтверждение в Бхагавад-гите. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не сходя с этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмы. But the practice of bhakti yoga, when immediately comes to the spiritual platform, transcendental to the actions and reactions of the three modes of material nature. Занимаясь бхакти-йогой, человек очень быстро поднимается на духовный уровень и освобождается от влияния трех гун материальной природы. The root of ignorance is material consciousness, which must be killed by spiritual consciousness or Krishna consciousness. Корнем невежества является материальное сознание, которое нужно уничтожить с помощью сознания духовного, а именно сознания Кришны. The word bija niharanam refers to burning the root cause of material life to ashes. Биджа нирхаранам означает, что надо дотла сжечь коренную причину материального существования. In the Medini dictionary, yoga is explained as by its result. Yoge purvata sampraptu sangajnana yuktishu. When one is put into an awkward position because of ignorance, the process by which one can be freed from this entanglement is called yoga. В словаре Медини значение слова «йога» раскрывается через описание того результата, которого можно достичь, занимаясь йогой. Из-за своего невежества душа попадает в тяжелое положение, и метод, позволяющий ей выбраться из этого положения, называется йога. This is also called liberation. Выбраться из тяжелого положения значит обрести освобождение. Muktir hidvanyatharupam swaruprena vivastitataha. Mukti means giving up one's position in ignorance or illusion. Мукти означает, что человек расстается с положением, в котором он под влиянием невежества или иллюзии, by which one thinks in a way contrary to his constitutional position. и мыслил не так, как свойственно мыслить душе в ее естественном положении. Returning to one's constitutional position is called mukti, and the process by which one does this is called yoga. Когда душа возвращается в свое изначальное положение, они говорят, что она обрела мукти, а метод, помогающий ей достичь этой цели, называется йогой. Thus yoga is above karma, jnana, and sankhya. Стало быть, йога выше кармы, гьяны и санхи. Indeed, yoga is the ultimate goal of life. Krishna therefore advised Arjuna to become a yogi. Tasmad yogi bharvajana. Lord Krishna further advised in Bhagavad Gita that the first-class yogi is he who comes to the platform of devotional service. Йога – высшая цель жизни. Именно поэтому Кришна посоветовал Арджуне стать йогой. Кроме того, Господь Кришна объясняет, что лучший из йогов тот, кто поднялся на уровень преданного служения. Yoginam api sarvesham mat gitenantaratmana shadavan bhajate yomam same yuktatmato mata. Of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающий в его сердце и исполненный непоколебимой верой, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Thus one who always thinks of Krishna within the core of his heart is the best yogi. By practicing this best of all yoga systems, one is liberated from the material condition. Таким образом, тот, кто всегда думает о Кришне, храня его в своем сердце, является лучшим из йогов. Применяя эту высшую систему йоги, человек освобождается от материальной обусловленности. Это очень замечательная часть Бхагаватам, где Прабхупада Махарадж дает наставления своим друзьям. Just prior to these
verses, Guru Maharaja was studying along with his friends in the classroom. И в предыдущих стихах Брайан Махарадж обучался со своими друзьями в классной комнате. Their teachers were the infamous Sanda and Amarka. И их учителями были Санда и Амарка. When someone is good, he can be famous. If someone is bad, we use the word infamous. Когда человек хороший, то мы говорим, что он знаменит, известный. Когда человек плохой, то мы говорим, что его знают. A devotee is famous because he's good, and a demon is infamous because he's bad. Преданные, они известны, знамениты за то, что они очень хорошие, а демоны известны своими плохими качествами. So we don't want to be infamous, we want to be famous. И мы хотим быть известными за хорошее, а не за плохое. Famous for being good devotees of the Lord. Известными это значит быть хорошими преданными Господу. Not that we want to be recognized, Это не то, что мы хотим, чтобы нас узнавали. but we would like people to listen to us so that we can explain to them the wonderful science of Krishna consciousness. Но мы бы хотели, чтобы люди слушали нас, чтобы мы могли рассказать им о замечательном сознании Кришны. Maharaj Yudhishthira was famous all over the world Махараджа Юдхиштхир был знаменит, известен по всему миру, because he was a Krishna conscious king. потому что он был царь, знающий Кришну. Actually, he didn't want to be king. На самом деле он не хотел быть царем. He was naturally a very humble devotee. He didn't feel himself qualified. От природы он был очень смиренным, и он считал себя неквалифицированным. The Lord wanted him to be the king and to be famous, so people listened to him. Но Господь хотел, чтобы он стал царем и стал знаменитым, чтобы люди могли слушать его. Kamsa, on the other hand, he was infamous. А Камса, с другой стороны, он тоже был известен. He was also a powerful king, Он был тоже могущественным царем, but he wasn't Krishna conscious. но он не был сознающим Кришны. He used his position to exploit others. И он использовал свое положение, чтобы эксплуатировать других. So Yudhishthira is famous and Kamsa is infamous. Поэтому Юдхиштхир знаменит, а Камса известен. So these two teachers, Sanda and Amarka, their names are mentioned here in Srimad Bhagavatam. И имена этих двух учителей, Санды и Амарки, упоминаются в Шримад Бхагаватам. That's very rare. Это очень редко. This is the most important of all scriptures. Grantaraj is the king of all scriptures. Это самое важное из всех писаний, Грантарадж. So to get your name in the Srimad Bhagavatam, that's something special. И если ваше имя находится в Шримад Бхагаватам, то это что-то особенное. But not if you get named for the wrong thing. Но, конечно, если оно там не из-за... Yes, they're famous for being demons. Они известны за то, что они демоны. They're demons and they're teachers how to be a good demon. Они демоны, и они учат тому, как стать хорошим демоном. It appears even the demons have to have some instructions how to be a good demon. И кажется, что даже демонам приходится учиться тому, как стать хорошим демоном. Because when you're born, you're pretty innocent. Потому что, когда вы рождаетесь, вы довольно-таки чисты. You're neither here nor there. И там, или здесь. You're just kind of innocent. Вы просто невинны. You become what you are because of association. И вы становитесь тем, что вы есть благодаря общению. Even if you're born into a Brahminical family, but you have bad association, you can become a Sudra. Даже если вы родились в браманической семье, из-за плохого общения вы можете стать шудрой. It's all a question of association. Это только вопрос общения. And if you're born into a Sudra family, but you have good association, you have Brahminical association, you have Vaishnava association, you can become a Brahmana Vaishnava. Но даже если вы родились в семье шудры, но у вас есть общение вайшнавов, общение браманов, то вы можете стать брахмана вайшнавом. It's all a question of association Это только вопрос общения. and who you take instruction from. И от кого вы получаете наставление. So it appears that Hiranyakashipu, he wanted all these boys to be instructed how to be good demons. И Хираньякашипу хотел, чтобы все его
сыновья, все его мальчики стали хорошими демонами. Although they were born in demoniac family, there was no guarantee that they would be demons. Потому что хотя они родились в семье демонов, не было гарантии, что они станут демонами. Just like all of us. Так же, как все мы. What kind of families were we born into? В каких семьях родились мы? Saraswati Brahmana families? В семьях Брахмана Сарасвати. Who was born into a Saraswati Brahman family? Кто родился в семьях Сарасвати Брахмана? Maybe some of our Manipur devotees, they come from a very rich culture actually. Может быть, преданные из Манипура, они пришли из очень страны с очень богатой культурой. It's the only country in the world that is still Krishna conscious. Это единственная страна в мире, которая до сих пор сознает Кришну. Narottam Das Thakur sent his best disciple, Narhari Thakur, up to Manipur to convert the king and everybody else into Gaudiya Vaishnavas. Наротtam Das Thakur отправил своего лучшего ученика Нарахаридаса в Манипур, чтобы он всех сделал Гаудия Вайшнавами. He converted the king, and the king made Krishna conscious the religion for the land. И он убедил царя, и царь установил сознание Кришны религии этой страны. So even today, when you travel in Manipur, you go to the temples. They all have Radha Krishna, Gaurnitai, and Jagannath Subhadra Balaram. All the temples. И даже сегодня, если вы путешествуете по Манипуру, то можно увидеть, что у них есть храм, во всех храмах у них Рада Кришна, Гаурнитай и Джаганнатха Баладева. It's a culture which is very rich in Krishna consciousness. Эта культура очень богата сознанием Кришны. So who was born into such a culture? Raise your hand. Поднимите руки, кто из вас родился в такой культуре. Whose parents were Paka Brahmana Vaishnavas? Кто из ваших родителей были бхакты Брахмана Вайшнава? But nevertheless, due to good association, sadhu sangha, you're sitting where you are today. Но так или иначе, благодаря хорошему общению с садху-санги, вы все сидите здесь сейчас. And if you continue to maintain that good association, one day you'll sit in the spiritual world with Krishna and Balaram and take prasadam. И если вы будете продолжать поддерживать такое общение, то однажды вы будете сидеть в духовном мире вместе с Кришной и Баларамом. Sanatana Goswami says that just as bell metals change into gold by a mystical process, so a person of low birth, by good association and instruction, can become a Brahmana Vaishnava. Sanatana Goswami. Санатана Госвами говорил, что так же, как кусок металла может превратиться в золото благодаря химическим, мистическим реакциям, также и человек низкого рождения может стать преданным. So Hiranyakashipu, he knew these things because he actually read the Vedas. И Хираникашипу на самом деле знал это, потому что он читал Веды. There's a part here in the 7th canto where he's preaching to his family members transcendental knowledge. И в одной части 7-й песни описывается, как он рассказывает своей семье о трансцендентных знаниях. So he knew these things. Так он знал эти вещи. He was no fool. Он не был глупцом. He was a very intelligent demon. Он был очень разумным демоном. So he wanted all these boys to get a demoniac education to ensure that they would be good little demons. И он хотел, чтобы все его мальчики получили хорошее демоническое образование, чтобы быть уверенным, что из них получатся хорошие демоны. So these two men, Sanda and Amarka, they were employed as the teachers. И эти двое людей, Санда и Амарка, были наняты как учителя. And they were teaching the boys diplomacy, И они обучали детей дипломатии, how to cheat and win. как жульничать и выигрывать. Because when you cheat, sometimes you win, sometimes you lose. But if you're a demon, you can always win. Потому что, когда вы жульничаете, вы можете выиграть, можете проиграть, но демоны, они всегда выигрывают. In the gambling match between Yudhishthira, the Pandavas, and the Kurus, the game was rigged. It means that Sakuni, he made the dice in such a way that the Pandavas would lose and the Kurus would win. И когда Махараджа Юдхиштира играл в кости, то Шакуни устроил так, что он настроил свои кости так, что пандавы всегда проигрывали, а Шакуни выигрывал. So they were learning these things, the boys. И мальчики учились всем этим How to вещам. gamble, how to exploit other persons. Как играть в азартные игры, как эксплуатировать других. This is what they were being taught.
И вот чему их учили. But then they had a tiffin break. You know what a tiffin break is? Tiffin? Tiffin is where in India you see those little three-tiered things they carry. There's this rice, dal, sabji, sweet. That's called a tiffin. И у них была такая посуда, как в три уровня. When I first started going to India, around 12 o'clock noon, around 1 o'clock in the afternoon, the workers would come out of their offices, all holding their tiffins, and they would go to the nearby park, and all the workers would sit in the park, and they would eat out of their tiffins. It was called a tiffin break. И когда я ходил по Вриндавану, где-то в 12 часов дня или в час, то все люди, они выходили из офисов, и они все несли вот эти тройные набор посуды, и они шли в парк, и там ели. Now India has changed. They go to McDonald's and Colonel Sanders for fried chicken. Сейчас Индия изменилась, они все ходят в эти Макдональдсы и едят жареные цыплята. No more rice, dal, chapatis, but chicken, and this is becoming very bad. Больше нету риса, дал и чапати, а жареные цыплята, и блюдо становится очень. Anyway, the teachers went out for their tiffin break, and the boys were left alone. И так, когда учителя уходили на свой обед, то дети оставались одни. As soon as Prahlad Maharaj had the chance, he stood up and started preaching Krishna consciousness. И как только у Прабхупады Махараджа появлялся шанс, он вставал и начинал проповедовать сознание Кришны. Just as a businessman is looking for every opportunity to make money, so a devotee is looking for any and every opportunity to inject Krishna consciousness into the hearts of the conditioned souls. И точно так же, как бизнесмен ищет любой возможности, чтобы заработать денег, так же и преданные ищут любую возможность, чтобы установить сознание Кришны в душах падших, в сердцах падших душ. He doesn't have to wait till the summer tour. Не обязательно ждать летнего тура. He or she is always preaching Krishna consciousness. Они всегда проповедуют сознание Кришны. What they learn on the tour and the spirit of preaching that they imbibe on the tour, they carry with them the entire year. И то знание, и тот дух проповеди, которым они заряжаются на туре, они проносят через весь год. So Prahlad Maharaj, he stood up, he said, "Hey boys, we shouldn't play. We should use this time for being serious about Krishna consciousness." И Прабхупада Махарадж встал и сказал: «Эй, мальчишки, мы не должны сейчас играть, мы не должны тратить свое время, а должны развить в себе сознание Кришны». Although it appeared that he was a student, actually he was the best of all teachers. И хотя кажется, что он был учеником, на самом деле он был лучшим из учителей. Why was he the best of all teachers? Because he immediately began explaining the king of education. И почему он был наилучшим из учителей? Потому что он сразу же начал объяснять рассказывать про царь знаний. Raja Vidya, Raja Goyan, Pavitram Midam Uttamam, Pratyaksha Vagamam Dharmyam, Shushukam Kartam Avyayam. You all know that verse, I'm sure. Я уверен, все знают. This knowledge is the king of education. Это знание, это царь всего знания. It's the most secret of all secrets. И самое сокровенное из всего сокровенного. It is the purest knowledge. Самое чистое знание. And because it gives direct perception of the self by realization, И потому что оно сразу же позволяет понять, постичь себя. it is the perfection of religion. Это совершенство религии. It is everlasting, Оно вечно, and it is joyfully performed. и оно всегда исполняется с радостью. So that's what Prahlad was teaching, therefore he's the best of teachers. И это то, чему учит Прабхупада Махарадж, поэтому он лучший из всех учителей. As far as the education that Sanda and Amarka were giving, И так как то обучение, которое давали Санда и Амарка, Bhaktivinoda Thakur has stated, Бхактивинода Тхакур заявлял: Jada Vidya Maraya Vaibhava Tomara Bhajane Bhada. He says, all mundane knowledge is but the power of the Lord's illusory energy, Maya. Он говорил, что все мирское знание находится под влиянием иллюзорной энергии Господа. And it is an impediment to pure devotional service. И оно неподходящее для преданного служения. So as soon as Prahlad Maharaj started to speak,
his relationship with all of his friends changed. И как только Прабхупада Махарадж начал говорить, отношения всех его одноклассников изменились. He was no longer just one of the boys. Он не был просто больше одним из мальчиков. They could see that Они могли это видеть, because the devotee carries himself in a particular way. потому что преданный ведет себя определенным образом. But more important, they could see he was different by his speech. Но более того, они видели, что он отличается от них своей речью. They could hear. He was speaking like no one else had ever heard before. Они видели, что он говорит так, как никто до этого не говорил. No other authority in their life was speaking transcendental knowledge, glorifying Lord Vishnu or Krishna. Никто до этого из их авторитетов не давал трансцендентное знание, прославляющее Верховную Личность Богу, Кришну и Кришну. In hearing that knowledge, they became very respectful. И слушая об этом знании, они стали очень почтительными к ним. Their relationship with Prahlad became a little formal, you could say. И можно сказать, что их отношения с Прабхупадой Махараджем стали формальными. Just like Krishna and Arjuna. Так же, как Кришна и Арджуна. Before the battle of Kurukshetra, they were the best of friends. До битвы Курукшетре они были лучшими друзьями. Arjuna's relationship with Krishna is that of sakya or friendship. Дружба Арджуна с Кришной находится в настроении сакхи, дружбы. Not exactly like the cowherd boys of Vrindavan. It's a little bit different. It's a different type of friendship, but it's a friendship nonetheless. Не совсем так, как во Вриндаване с мальчиками и девушками, но так или иначе это дружба. In fact, in Bhagavad Gita, at one point, Arjuna speaks about his friendly relationship with Krishna. He said, we used to sit on the same bed together, we used to tell jokes together, we used to eat off the same plate. И в одном месте в Бхагавад-гите Арджуна рассказывает о своей дружбе. Он говорит, что мы обычно сидели на одной кровати, мы обменивались шутками, мы ели с одной тарелки. But as soon as Krishna took the position of teacher and Arjuna became the student, the relationship changed. It became a little more formal. Но когда Кришна стал учителем, а Арджуна стал учеником, то их отношения много поменялись, они стали более официальными. And there's a reason for that. И есть причина для этого. It's necessary for the transmission of transcendental knowledge. Это необходимо для передачи духовного знания. Unless one has a sense of awe and reverence for the master, he will not take the words of the master seriously. Если у человека нет почтительного отношения к учителю, то он не сможет принять его слова. If you don't respect your teacher, you won't take what he says seriously. Если вы не уважаете своего учителя, то вы не сможете серьезно принять его слова. Therefore, in Krishna consciousness, there's a lot of etiquette between the guru and the disciple, just to keep their positions safe, one as master and one as disciple, so that the disciple will hear the words of the spiritual master with faith. И поэтому в сознании Кришны обучается, что отношения между духовным учителем и учеником должны поддерживаться, что они должны занимать свои места. И тогда ученик сможет слушать духовного учителя. Therefore, one always addresses the spiritual teacher with an honorific title like Guru Maharaj or Guru Dev or Guru Pad or something like that. И поэтому преданные не обращаются к своему духовному учителю с такими уважительными словами, как Гуру Дев, Гуру Пад. And whenever one sees the spiritual master, as often as is practical, one offers obeisances to the spiritual master. И каждый раз, когда человек видит своего духовного учителя, неважно как часто это, он должен всегда предавать ему поклон. And at least 3 times a day, one tries to remember the lotus feet of the spiritual master. И по крайней мере 3 раза в день нужно вспоминать о лотосных стопах своего духовного учителя. So immediately there was no introduction. Here is your guru. You should bow down to him. Just by his self-effulgence, so to speak, by his Krishna consciousness, the boys understood Prahlad's superior position, and they started listening to him. И не было никакого вступления, что это ваш учитель, послушайте его. Но из-за того свечения, которое исходило от Прабхупады Махараджа, от сознания Кришны, которое он дал им, все мальчики сразу поняли. And what is the very first thing that Prahlad Maharaj says to them? И что самое первое сказал им Прабхупада Махарадж? My dear friends, your duty is to take to Krishna consciousness.
Он сказал: мои друзья, ваш долг – это принять сознание Кришны. He immediately enlightened them about the purpose of life. Он сразу же просветил их о цели жизни. My dear friends, you're not these bodies. Мои друзья, вы не тело. You're not these tiny little 5-year-old bodies. Вы не являетесь этими 5-летними маленькими телами. Rather, you are the Atma, you're the soul within that body. Но вы атма, душа, находящаяся в теле. And then what's more, the nature of that soul is the soul is an eternal servant of Krishna. И более того, изначальное положение этой души – это вечное служение Кришне. Jiver Supoya Krishnara Nityadas. Of course, that's Bengali. He wasn't speaking Bengali. But that's the essence. My dear boys, you are eternal servants of Krishna. Therefore, serve Krishna. Мои друзья, вы все вечные слуги Кришны, поэтому служите Кришне. The Sanskrit word for duty is dharma. И санскритское слово для долга – это дхарма. Not dharma, but dharma. Dharma. And the word dharma has been translated in many ways. И слово дхарма может переводиться многими способами. When you go to India and you're in learned circles amongst higher caste people, you often hear this word dharma. We have to do our dharma. We have to do our duty. They're very duty conscious. At least they used to be. И если вы поедете в Индию и будете общаться в высших кругах, то вы очень часто можете слышать это слово дхарма, потому что все они говорят, это наш долг, мы должны выполнять свой долг, они очень думают о долге. By nature's way, we have many duties. И, естественно, у нас есть много обязанностей. We all have various dharmas. У нас очень много дхарм. The Shastra points out specifically, we have dharma to our parents. И шастры говорят, что у нас есть дхарма по отношению к нашим родителям. We have dharma to society, to mankind. Есть дхарма к обществу. We have a duty to the previous sages. У нас есть долг перед прошедшими веками. We have a duty to our forefathers. И у нас есть долг перед нашими предками. We have a duty to demigods. Долг перед божествами, перед полубогами. We even have an obligation to ordinary people, the Shastra points out. И также у нас есть обязанности перед окружающими нас людьми. Why do we have certain duties in relationship to all these people? И почему же у нас есть долг по отношению к этим всем людям? Because human society is very interdependent. Потому что человеческое общество очень взаимозависимо. We exist because of the mercy of so many others. Мы существуем только по милости многих других. So we have a debt to them, we have a duty to them. И поэтому у нас перед ними долг. There was a famous, I think he was English philosopher, his name was John Donne. И был такой знаменитый философ, я думаю, английский, Джон Дон. He said, no man is an island, Он говорил, человек это не остров, complete in himself. Совершенный в себе. Like if you imagine a tropical island, it's got, an oasis of water, and it's got fruit, and it's got wood, and you go, oh, this is so nice, everything's complete here. И как если вы увидите остров, то вот там вокруг него вода, на деревьях фрукты, луна, он полон. So he said, no man is an island, complete in himself. He said actually the word entire of itself, he said, but he meant no man is complete by himself. Everyone is interdependent upon others. И поэтому он говорил, ни один человек не является полным, совершенным в себе. Все взаимозависимы. He went on to say that any man's death diminishes me because I am involved with all of mankind. И он говорил, что смерть любого человека уменьшает меня, потому что я связан со всем человечеством. So why are we indebted to all these people? И почему же мы в долгу перед всеми этими? Let us appreciate the fact. Нужно ценить факт. Let's understand dharma. Давайте поймем, да, What are we indebted to our parents for? чем мы обязаны своим родителям. Well, look in the mirror. Посмотрите в зеркало. It's your body. Это ваше тело. Mom and dad got together one night and then they made your body. Однажды мама и папа ночью встретились вместе и дали вам тело. And mommy gave you her milk and maintained your body, and daddy went out and worked and got the bread, which made you grow up. И мама надавала вам молоко и поддерживала вас, а ваш отец зарабатывал деньги, приносил хлеб, и вы росли. And they helped educate us И они помогли нас. until that day that we could fly from the nest. И потом мы можем лететь из гнезда.
When did you fly from the nest? Когда вы вылетели из гнезда? I flew from the nest when I was 14. Я вылетел, когда мне было 14. And I didn't go to Gurukul. Я не ходил в Гурукул. How are we indebted to mankind? How are we indebted to society? И в чем наш долг перед обществом, перед человечеством? Well, lots of other people, they produce food that we can eat. Многие люди производят пищу, которую мы едим. They make roads which we travel on. И различные транспорты, которые мы They bring путешествуем. water from out of the ground so we can drink it. Они поднимают воду из-под земли, чтобы мы могли ее And пить. they create sewage channels. When the water's bad, it goes elsewhere. И они сооружают каналы, по которым вода может утекать. And they build schools like this famous school in this town. И они строят школы, как вот эта знаменитая школа в этом As far as городе. we're concerned, this is the most famous school in Poland. И мы считаем эту школу самой знаменитой в Польше. So we're indebted. We have a dharma to them. И поэтому мы в долгу перед ними. How are we indebted to the great sages? И в чем же наш долг перед великими? Because they are the transcendental, transparent medium by which transcendental knowledge comes down from God. Потому что они являются трансцендентным посредниками, через которых знания приходят от Бога к нам. Evam parampara bhaktam namajasyo vidu. How are we indebted to our forefathers? И в чем наш долг перед праотцами? Because they invented all kinds of cool things. Потому что они столько замечательных вещей придумали. Like Thomas Edison invented the light bulb. Как Томас Эдисон придумал лампочку. You can think, that's no big thing. They only cost, 2 zlotys. И можно подумать, ничего особенного, она стоит всего пару злотых. But at one time, there were no light bulbs in the world. They didn't know how to utilize electricity. He got the brain how to do it. Но какое-то время назад не было лампочек и электричества, а он придумал, как все это сделать. We're indebted to the demigods because they manage everything very nicely. И мы в долгу перед богами, потому что они все замечательным образом устраивают. You can imagine if even one demigod spaced out for 1 second, what would happen? Знаете, что если хотя бы один полубог на хотя бы одну секунду идет в прострацию, то что случится? If Indra said, "Oops," Если Индра скажет «упс», or Brahma said, "Oops," или Брахма скажет «упс», it's like the doctor, he's operating on you. "Oops, oh, what do you mean, oops? What happened? What happened?" это как доктор делает операцию и говорит «упс, ой, что случилось, что случилось?» So they're very conscientious, so we thank them, and we thank, Bhimishwan and Indra for providing us a nice day for our first Harinam. И они очень ответственно относятся к своей работе, и мы очень благодарны им, благодарны Васвану и Индре за хорошую погоду для первых харинам сегодня. So therefore, Vedic culture so much stresses dharma. Поэтому в ведической культуре делается большой акцент на дхарме. They so much stress dharma. Они делают большой акцент на дхарме. We're so much obligated to so many other people for the things they're doing for us. Мы обязаны многим людям за те вещи, которые они делают для нас. So you have to try to pay the debt back to these people. И нужно попытаться оплатить этот долг людям. But if you think about it, Но если подумать, it take you all day то это весь день займет and night to do that. и ночь. So Vedic scripture says that there's a way that you can do it. You can satisfy everybody. И ведические писания говорят, что есть один способ, которым можно удовлетворить всех. Just worship the source of all creation, who is Krishna, Просто поклоняйтесь источнику всего мироздания Кришне, because everyone and everything is dependent upon him. потому что все и вся зависит от него. There's that famous verse in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, В 11-й песне Шримад Бхагаватам есть знаменитый стих. Devarshi bhutaptan vinam pitrinam nakim kodonayam vinicha rajan sarvatmanaya sharanam sayanam gato mukundam parivityakartam. That one who has given up all material duties and taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, Тот, кто отказывается от всей материальной деятельности и принимает прибежище у лотосных стоп Господа Мукунды, who gives shelter to everyone, который дает прибежище всем, such a person is not indebted to the demigods, такой человек не в долгу перед полубогами, the great sages, великими мудрецами, ordinary people, обычными людьми, relatives, родственниками, friends, друзьями, mankind, or человечеством, even to one's forefathers who have passed away.
И даже перед теми предками, которые уже ушли. And we all know the classic example. What's the classic example? Watering a tree. И мы знаем классический пример, это дерево и вода. There's branches and there's twigs and there's leaves and there's little flowers. You're going to nourish them. You don't have to water them each individually. You water the root of the tree. Everyone gets their nourishment. На нем есть веточки, листочки, цветы. И если вы хотите заботиться о них, то не обязательно их по отдельности поливать. Нужно просто полить корень дерева, и тогда все будет расти. So if you just worship Krishna, you become debt-free. И если вы просто поклоняетесь Кришне, то вы освобождаетесь от долга. You're not indebted to anyone else. If you worship Krishna, everyone should be satisfied. If Krishna is worshipped nicely, you are free of all debts. Если вы просто поклоняетесь Кришне, то все удовлетворены. Если удовлетворен Господь, то у вас нет никакого долга. In Vedic culture, to have debts is considered a very bad thing. В ведической культуре, если у вас долг, то это очень плохо. Chanakapana says that if a man dies a debtor, he becomes the enemy of his family. И Чанаки Пандит говорит, что если человек умирает и оставляет долги, то он становится худшим врагом этой семьи. If a man died untimely, he had a lot of debts, then he's considered the enemy of his wife and the enemy of his children, because in Vedic culture, they were responsible for continuing to pay those debts. Если человек умирает и оставляет долги, то он становится врагом своей жене и своим детям, потому что в ведической культуре, в традиции, им придется отвечать за его долги. So in the same way, if you die before you reciprocate with all these different living entities who are helping to maintain you, if you die before perfectly satisfying them, it's considered very bad. И точно так же, если вы умрете не вовремя, не удовлетворив, не ответив всем богам и людям, которые помогали вам, то это очень плохо. Therefore, so much talk about dharma in Vedic culture. You have to repay your parents, you have to repay the demigods, you have to do pinda and repay the demigods, or the forefathers. Поэтому в ведической культуре делается такой акцент на дхарме, что вы должны оплатить богам, оплатить своим родителям и провести пинду своим праотцам. How do you pay back your parents? By yourself conceiving children, having a son. Как заплатить своим родителям? Это самим иметь детей. How do you repay your forefathers? Как отплатить своим праотцам? You go to Gaya in India and you offer pinda, you offer prasad from the temple of Lord Vishnu in memory of your forefathers. They get released from any terrible conditions they may be in. Как оплатить праотцам? Вы идете в Гаю, и там вы предлагаете пинду, пищу, предложенную Господу Вишну для своих праотцов, чтобы они могли отправиться выше. How do you repay the sages? Как отплатить мудрецам? By feeding them. Это можно сделать, кормив их. How do you repay the demigods? You do agnihotras. Чтобы оплатить богам, нужно проводить агнихотры. But you don't have to do that if you just please Krishna. Но не нужно всего этого делать, если просто Then you удовлетворить become Кришну. debt-free. И вы становитесь свободны от долгов. And how do you please Krishna? А как удовлетворить Кришну? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Then you repay your debt even to God. И тогда вы отплатите свой долг даже Богу. How many of you would like to be debt-free? Кто из вас хочет быть без долгов? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now you can rest free, no debts. Вы можете отдыхать спокойно без долгов. But no. But. See, learning. There's one debt that you can never repay. Есть один долг, который вы никогда не сможете оплатить. I'm sorry. Простите. There's one debt you can never repay. What is that one debt you can never repay? You can never repay the debt you owe to your spiritual master. Но вы никогда не сможете оплатить один долг. И что это за долг? Это долг перед вашим духовным учителем. Why? Почему? Because the value of the gift that he gives you far exceeds the value of anything else in this world.
Потому что тот дар, который Он дает вам, превосходит по ценности все дары этого мира. You can put a price on practically everything in this world. It may be a big figure, so long, billions and billions and billions and trillions and godzillions of dollars it costs. А в этом мире можно повесить цену на все. Там могут быть огромные цифры, миллионы, миллиарды. But you could never put a price on what the spiritual master gives you. It's priceless. Но нельзя повесить цену на то, что дает вам духовный учитель, это бесценно. And he doesn't just give you one thing. Он дает вам не что-то одно. He gives you the whole world of Krishna consciousнess. Он дает вам целый мир сознания Кришны. I remember one lecture in Chicago, Prabhupada said, "Here is Krishna, take him." На одной лекции в Чикаго Шрила Прабхупада сказал: вот Кришна, возьмите его. Usually Krishna is very difficult to achieve. Обычно Кришну очень трудно достичь. Practically, Krishna is impossible to achieve. Практически невозможно его достичь. But by the mercy of the spiritual master, Krishna becomes easily accessible. Но по милости духовного учителя Кришну можно очень легко постичь. So Guru gives you mantra, he gives you diksha. А Гуру дает вам мантру, дикшу. He gives you sadhusanga, devotees association. Он дает вам садхусангу, общение с преданными. He gives you seva, he gives you service. Он дает вам севу, служение. He gives you the dham. Он дает вам даму. Whatever good you've got in life, that has come from Guru Parampara. Все, что у вас есть хорошее в жизни, это исходит от Гуру Парампары. How you can pay him back? Как вы можете отплатить им? Trying to pay the Guru back is like offering a candle to the sun. It's like taking a palmful of water and offering it back to the Ganges. It's insignificant, but it's the mood that counts. И на самом деле попытаться оплатить духовному учителю все равно, что предлагать свечку солнцу или пригоршню воды в Ганге. So although we can't pay the spiritual master back, still we have to try. И хотя мы никогда не сможем оплатить этот долг духовному учителю, мы должны попытаться. And one gets immediate benefit from trying to repay the spiritual master. И пытаясь оплатить этот долг духовному учителю, человек тут же получает благословение. In this verse, Prahlad Maharaj mentions one of the benefits of serving Guru and Krishna. И в этом стихе Брайан Махарадж упоминает одно благо, которое получаем, служа He Кришне. said such service burns to the root the seed of fruitive activity. Он говорит, что это служение сжигает дотла семя деятельности ради плодов. Such service also guarantees one liberation. И также эта деятельность гарантирует освобождение. But most important, eventually it will give us prema, love of God. Но самое главное, что в конце концов это даст нам према, любовь к Богу. And that's our ticket home back to the spiritual world. И это наш билет домой, обратно в духовный мир. So, we have to try. И поэтому мы должны попытаться. This is the one debt that can never be repaid, but we have to try. Это долг, который мы никогда не сможем оплатить, но мы должны стараться. And how do we try? И как же мы можем By попытаться pleasing the spiritual master. Удовлетворить духовного учителя? Unfortunately, it's no secret what pleases the spiritual master. И, к счастью, это не является секретом, как удовлетворить духовного Actually, we учителя. know what pleases Srila Prabhupada. Мы знаем, что доставляет удовольствие Шриле Прабхупаде. Preaching Krishna consciousness. Проповедь сознания Кришны. Prabhupada knew the science of devotional service. Прабхупада дал науку преданного служения. He knows because he's teacher. He knows what pleases Krishna. И он знает, потому что он духовный учитель, он знает, как удовлетворить Кришну. Even that's no secret. И даже это не секрет. Krishna says in Gita, there's none more dear to me than those who are preaching my message. No in the future should anyone be so dear. Кришна говорит в Гите, что нет никого дороже для меня, того, кто проповедует сознание Кришны, и в будущем никого не будет So we're дороже. all very fortunate now that we've all come together to pay our debt off to Srila Prabhupada. И мы все очень удачливы, потому что сейчас мы собрались, чтобы попытаться отплатить этот долг Шриле Прабхупаде. Because this Sankirtan movement, preaching Krishna consciousness, pleases Prabhupada more than anything. Потому что это движение, проповедь сознания Кришны удовлетворяет Прабхупаду более чем что-либо. Now usually when you're paying back debts, it's not a very nice thing. Обычно, когда отдаешь долги, это не очень хорошая This вещь. big burden on your head, to pay back these debts, so you're working, and all along you're thinking, I'm just paying off the debt, I can't even use the money for something new. I'm just paying off the old. It's not very fun. Как если у вас есть долг, то это огромный
головная боль, вы думаете, что мне нужно копить деньги, я не могу купить ничего нового, а просто плачу за что-то старое, прошлое. I know sometimes when I go collecting, people ask me, is this just going to pay off old debts, or is this for something positive, something fresh? And I say, oh, no. We don't have any debts on the Lakshmana Sringadev tour. We collect a lot of money, and we spend it all. И когда я хожу собирать деньги, то люди спрашивают меня, для чего вам это? Вы будете давать какой-то старый долг, или это для чего-то стоящего? И я говорю, нет, у нас на туре Лакшмана Нрсимхи нет никаких долгов. Мы собираем много денег и все их тратим. So it's no fun to work just to pay off old debts. It's fun to work for something new, a new iPod, a new computer, a trip here. We don't like to pay off debts. Это не самая приятная вещь, чтобы работать для того, чтобы отдать старые долги. Лучше работать для того, чтобы приобрести что-то новое, компьютер. But this debt that we have to Srila Prabhupada and Lord Chaitanya Mahaprabhu, this is very nectarian paying off this debt. Don't think of it in the same way. Но тот долг, который у нас есть перед Шрилой Прабхупадой и Господом Чайтаньей Махапрабху, это очень нектарный долг, и отдавать его очень приятно. There's many parallels between Krishna conscious life and mundane life. Есть много параллелей между жизнью в сознании Кришны и мирской жизнью. In Detroit, Prabhupada said, we're living in this house and someone is living in that house. The houses look the same. What's the difference? They're in Maya and we're in Krishna consciousness. Прабхупада говорил в Детройте, мы живем в этом доме, они живут в соседнем доме, но дома выглядят одинаково. Но в чем разница? Они в Майе, а мы в сознании Кришны. So some people are working to pay off their debts. Итак, некоторые люди работают, чтобы заплатить свои старые долги. And we're also working to pay off our debts. И мы тоже работаем, чтобы отдать свои долги. But what's the difference? Но в чем разница? Shushukam kartum avyayam. Our paying off the debt, it's very joyful. Наша выплата долга очень полна счастья. Because how do we pay off our debt? Потому что как мы оплачиваем долг? We go out on the streets and we chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. We're very happy chanting Hare Krishna. Мы выходим на улицу и воспеваем Харе Кришна, и мы очень счастливы. And we're even more happier when we see other people who've never heard about Krishna also start to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И мы еще больше счастливы, когда видим, как люди, которые никогда до этого не слышали о Кришне, тоже начинают воспевать. As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, this process of Krishna consciousness preaching, it will do good for you and it will do good for others. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что это проповедь сознания Кришны принесет благо вам и принесет благо другим людям. And we have a whole summer of festivities ahead of us, paying our debt back to Srila Prabhupada and enjoying it all the while. И у нас есть целое лето, чтобы с помощью этих фестивалей отдать этот долг всем людям. Hare Krishna, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.